Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. Hello students, welcome to Economics online classes. In the previous class, we had studied regarding the economics, meaning, origin and just an introduction to economics. Now, it's very precisely understand this topic by the definitions. It is very scoring exam point of view. Let's see the definitions of economics. So these definitions is nothing but defining the things in the different manner. Economics is word is there. Ecos means household, nomos means management. Economics means household management as we know. So how to define this economics? Why economics is essential? So why the word economics is originated? All those things we are studying under the heading definitions. Defining the things in a particular manner is said to be the definition. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದನ್ನು ಲೆಂದಿ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ these definitions. There are mainly three main definitions to economics. Many definitions are there, but we are considering only three basic definitions in economics. So which are those? Let us see. First definition is wealth definition. Wealth definition. Second one is welfare definition. Welfare definition. Third one is scarcity definition. Scarcity definition. So let us see one by one. What are those? Wealth definition, welfare definition, scarcity definition. By short you can remember wealth definition as W, welfare definition W, 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 yes. Scarcity definition, yes. So already I said economics is nothing but it is the science of human behavior. It studies regarding the human behavior, how the human beings going to satisfy their wants in the economy. ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯರು ಅಥವಾ ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆಲ್ತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ economics is science of wealth. Arthashastra means, artha means money, or artha means it is a money, and wealth source means science, science of wealth. Arthashastra means it is the science of wealth, studying about the wealth, how to acquire the wealth. ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Let us see wealth definition to economics. So who given this definition? First we should see the definitions are given by the different economists at different time. So wealth definition given by the classical economist. Wealth definition given by the classical economist said by Adam Smith. Adam Smith. Adam Smith. So this Adam Smith is said to be the father of economics. Adam Smith is said to be the father of economics. ಇವರನ್ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ
ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. Why he is called as father of economics means because of his contribution given to the economics or contribution in the field of economics as a science of wealth. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ in which book he given the wealth definition? We should see. Wealth definition given by the Adam Smith. He is regarded as father of economics. In 1776, in the year 1776, he published a book called An Enquiry into the Nature, An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, and Causes of Wealth of Nations. This is a book written by Adam Smith, so called father of economics. According to him, economics is a wealth science. Economic studies regarding the wealth, how to earn the money, how to collect the money, how to utilize the money. ಹೇಗೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್, An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, book written by Adam Smith, published in the year 1776. According to him, economics is science of wealth. Economics is science of wealth. It studies regarding the accumulation of wealth. ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ 1776, once I will recap, listen. Adam Smith is called father of economics. He wrote a book called An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. In this book, published in the year 1776, he said regarding the wealth definition to economics. He given the wealth definition to the economics. What is his definition? According to him, acquiring the wealth is essential to the human being. One should acquire the wealth and one should utilize the wealth. Wealth in the sense money. Wealth is nothing but money in economics. So what are the key points we are going to understand by his definition, wealth definition? So according to him, wealth should be created. Wealth should be created. How to create the wealth means through the division of labor. What he says? According to him, division of labor is needed. How to divide the work? How to divide the work? Work should be divided between the different sections of the society. See here, for example, how to acquire the wealth. Acquiring wealth is not as easy. ವೆಲ್ತ್ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ? ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಶ್ರಮವನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಶುಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದ ವೆಲ್ತ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್? ಶ್ರಮದ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್, ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ categories by the different individuals. For example, carpenter is there. What is his work? Carpenter is there. His work is relating to the carpentry. So carpenter he is doing his own work. ಅವನ ಒಂದೇ ಆದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. For example, here a painter is there. Painter work is to paint the building or whatever the given home or somewhere else. Painter ಅವನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. For example, weaver
ಬುಟ್ಟಿ ಹೆಣೆಯುವವರು ವೀವರ್ಸ್, ಅವರು ಬುಟ್ಟಿ ಹೆಣೆಯುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಓನ್ ವರ್ಕ್, ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ sections in the society is division of labor. Shipping, somewhere involved in the shipping process and somewhere involved in the inspection, farming, somewhere involved in the farming work. ರೈತರ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Then somewhere involved in the inspection work, look after the work. Somewhere involved in the industrial work. Industrial work. By this you can see how to create the wealth. Wealth is created in the dimensional manner. Wealth is created through the dimensional manner, through the division of labor. Adam Smith says division of labor is very very essential to create the wealth. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಭಜಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾರು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಿರ್ತದೆ, ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾಗಬೇಕು, ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವೆಲ್ತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವೆಲ್ತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು, ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್. ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್, ಶ್ರಮದ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಶ್ರಮವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರು ವರ್ಕನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್. He published the book An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. In short, we are calling this book as Wealth of Nations 1776. Because this book published in the year 1776, according to Adam Smith, key points should be noted. According to him, wealth should be accumulated because economics is science of wealth. According to him, economics is science of wealth. Wealth should be accumulated. How to accumulate the wealth means through the division of labor and specialization. Through the division of labor and specialization. Together he given specialization word. Why? Because dividing the work on the basis of their specialization. ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. Because lawyer is going to give the justice, teacher is going to teach the students. So it is not possible to give the justice by the teacher. So lawyer work should be done by the lawyer only and teacher work should be done by the teacher only. Doctor work should be done by the doctors only. ಸೊ ಅವರವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಆದ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರು ವರ್ಕನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು, ವೆಲ್ತನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ವೆಲ್ತ್ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಟೀಕಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವನ ವೆಲ್ತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟವನು ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್, so called father of economics. So this definition was criticized by the welfare economist. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ,
ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ವೆಲ್ತ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ, ಜನರ ಉದ್ಧಾರ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದೇ ಸೇಸ್ ದಟ್ this Adam Smith given importance only to the accumulation of wealth. ಅವನು ಬರೀ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ನಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೆವರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ಲಾಯರ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. So according to welfare economist, the definition given by the Adam Smith is not at all so clear. Thus they given their own definition to the economics. This welfare economist criticized the definition given by the wealth definition Adam Smith and given their own definition called welfare definition. Who given this welfare definition then? Welfare definition to economics given by Professor Alfred Marshall. Wealth definition given by Adam Smith. Welfare definition given by Alfred Marshall. So called father of modern economics. Father of modern economics, Alfred Marshall. He is also called as father of modern economics. Father of economics is Adam Smith. Father of modern economics is Alfred Marshall. He given his own definition to economics, that is welfare definition. What this says, welfare definition? According to this Alfred Marshall, economics is nothing but it studies about the material requisites of well-being and it studies regarding the welfare of the society and people. ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಸೆಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ವೆಲ್ತ್. ಅವರು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಾಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು. ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ದ ವೆಲ್ತ್, ಅಕ್ವೈರ್ ದ ವೆಲ್ತ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ಬಟ್ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Thus this wealth definition is criticized by the welfare economist and welfare definition to economics given by the Alfred Marshall and others, Pigou and some others given the welfare definition. What it says, welfare definition? Economics is study of mankind in the ordinary business of life. What it says, according to Alfred Marshall welfare definition, it says that economics is the study of mankind in the ordinary business of life. Study of mankind in the ordinary business of life. Ordinary business of life. It means it examines that part of individual and society and material well requisites of the well-being. What it says, economics is the study of mankind. It studies regarding the mankind. ಇದು ಮಾನವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. In the ordinary business of life. What it means, ordinary business means, ordinary business is nothing but it says about how the people engaged in the different economic activities in the day-to-day activity. Thus, how this definition is given? This definition is given on the basis of book written by Alfred Marshall in 1980. In 1980, he wrote one book called Principles of Economics. Principles of Economics. Alfred Marshall in 1980, a book written by him called Principles of Economics. In this book he given many definitions. One definition is there for you.
in your syllabus, that is economics is the study of mankind in the ordinary business of life. So what this ordinary business of life means? Economics studies about the human behavior, economics studies about the human tendency, and it also studied about the welfare of the individual and the society. It means this economics is so closely connected to the social and individual actions of the society. So how to attain the wealth? It says, just Adam Smith said, attain the wealth or acquire the wealth. They never said the way to collect the wealth. Divide the work and you should accumulate the wealth. ವರ್ಕನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ವರ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಇನ್ 1980 he wrote one book. They are the thinkers thinking a lot about the society. So Principles of Economics, he wrote the book called Principles of Economics. In this he says economics is the study of mankind in the ordinary business of life. What is economics? It studies about the mankind, how the people are living in the society, what are the problems arising in the society, poverty, unemployment, illiteracy, underemployment, then inflation, deflation, all are the problems arising in the society. How to overcome from this problem? That solutions given by the Alfred Marshall through the welfare definition. His definition is said to be the welfare oriented definition. Definition is related to the welfare oriented definition. What it says? It says about economic studies about the human beings or mankind in the ordinary business of life. How the people are engaged in the activity in their day-to-day business. That is about the economics according to the Alfred Marshall, A.C. Pigou and many others. They involved in the welfare thinking. Thus, this welfare definition also not free from the some ambiguous opinions or some criticisms. ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ. So this definition is also not free from some definitions. It says only about the welfare. Other economists says, ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಬರೀ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಜನವರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಮನಿ ಈಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಮನಿ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಮ್ಯಾನರ್, ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್, nobody is go for economic activities. Nobody is engaged in the economic activities. So when the people will engage in the economic activities, yes, when there is shortage of those things, then only people will engage in that particular activity and try to earn the money or income. Thus, this welfare definition is criticized by the scarcity thinkers. Scarcity definition. The scarcity definition is given by some economists. So what about this scarcity definition? Let us see. So welfare definition says about only about the welfare of the people. So through the principles of economics, Alfred Marshall explains economics is the study of mankind in the ordinary business of life. This is you should involve in the different kind of ordinary business. Ordinary business nothing but production, exchange, distribution. Producing the goods, distributing the goods through the factor payments, rent, wages, interest and profit. All should engage in the work. It will lead to the welfare of the society. But they never thought about the scarcity. Scarcity is root of all economic problems. What is this scarcity? Scarce resource is nothing but students. Scarcity is lack of availability. Scarcity means lack of availability. Lack of availability. ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಕೊರತೆ ಅಂದರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟೋ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ,
ಇನ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್. ತುಂಬ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಹಣ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಹಣ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಯು ಮೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ scarcity. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, water is a scarce resource. For example, land is a scarce resource. So you can give the many other examples. Fuel, scarce resource. So scarcity is nothing but, students, lack of availability, means unavailable things. Things never available in the plentiful manner or abundant manner is said to be the scarcity. So scarcity is root of all economic problems. If there is no scarcity, there is no economics. ಸೊ ಕೊರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಮ್ಯಾನರ್, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನೀರಿನ ಸಂಪತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವ, ಸೇವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವ? ನೆವರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನೀರು ಬೇಕು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೂ ನೀರು ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಗಾಟ್ ದ so much important nowadays because it is a scarce resource. If water is available in abundant manner, nobody is think about the water as a scarce resource. They were used as much as possible. Then there is no economics. Thus land, for example, land is available, piece of land is available. So as we know that land is a scarce resource. Whatever the resource available, that is scarce in manner. This land is available, we have to utilize this land for the industrial purpose, agricultural purpose, then plantation purpose, and this buildings, for example, construction of dams, roads, bridges, for all these things we need a land. But land is also a scarce resource. While utilizing this land, we should think properly how to use the land in a particular manner. Thus fuel, as you know that fuels also petrol, petroleum products, all are while you are using, you think about that because precious. Why it is precious? Because it is lack of availability. Because of lack of availability, it become precious. Gold, scarce resource. Why? Because it is precious. Why the gold rate is very high? Because of scarcity, lack of availability. ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ಸ್ಕೈ ಹೈ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಥಿಂಕ್ about only the few rich people they can purchase, but goods should be distributed among the all. Thus we should think about the scarce resources. How to utilize these scarce resources in a gentle manner is a matter. Thus water, land, fuel, everything while you are using, you should think about that, how to utilize. Money is also a scarce resource. ಹಣವು ಏನಾಗಿದೆ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತೊಡಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ their ಸರ್ವಿಸ್, teachers working and they are giving their service, and lawyers working and they are giving their service, because to gain the income and it will be helpful for the welfare of the society. ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಹಣಕ್ಕಾಗಿದ್ರು ಅದೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. Thus scarcity definition given by the Lionel Robbins. According to Lionel Robbins, we have unlimited wants and limited resources. According to the scarcity definition, what it says? Unlimited wants and limited resources. According to Lionel Robbins given the scarcity definition, Lionel Robbins, what he says, according to him,
unlimited wants and limited resources given rise to the scarcity. Unlimited wants and limited resources. Limited resources given rise to the problem of choice. Problem of choice. It means choice making activity arises in the economy due to the unlimited wants, limited resources. Problem of choice arises. Why the problem of choice arises? Suppose we are going to the shop. So think that in your hand 1000 rupees there. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆ ಇದೆ, ಬಯಕೆ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ವಾಚ್, wrist watch, if you wanted to purchase a mobile phone, or if you want to purchase a dress or shirt or any dress materials, or if you want to purchase any other kind of items. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಣ ಎಷ್ಟು? ಓನ್ಲಿ 1000 rupees. ಹೌ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್? ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 50,000 ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಮನಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಯುವರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅರೈಸಸ್. ನೌ ಯು ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈ ಇರುವಂತಹ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 10,000 ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. 1,000 ಇರುವಾಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ದ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಿತ್ ದ 1,000. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಮನಿ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಣ ಏನಾಗಿದೆ? ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕೊರತೆಯ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಗಿದೆ. ಕೊರತೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊರತೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಇದರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಮೇ ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಆರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್. ಯುವರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬೈ ದ whatever the Ambani is having, bungalows, or you can wanted to buy the aeroplane, but it is not possible to all. It is because of scarcity. So scarce resources given rise to the problem of choice. Thus it is said to be the choice making economics. You are going to make the choice between the different goods. ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಯಾವುದು? ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ you are going to select first, and least worst goods should be postponed and it should be consumed later. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ? ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್, ಪೆನ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. First you should go for the most urgent one. Next you should go for the whatever the mobile phones, wristwatch and whatever the high standard goods. Thus economics we are going to study under the three main definitions: wealth definition, welfare definition and scarcity definition. Once I will recall from the beginning. First one is wealth definition. So wealth definition says, according to Adam Smith, in 1776, he wrote a book called An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. In this book, he says about the how to accumulate the wealth. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವೆಲ್ತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Thus, in wealth definition you are going to study
The economics is science of wealth. In short, economics is science of wealth. Science of wealth. Economics is science of wealth. What this is? To acquire the wealth, one should do the division of labor and specialization. Work should be divided into different categories according to their unique character or specialized fields. Lawyer is doing lawyer's works, teacher is doing teacher work, and those who were doctors doing doctor's work, and those who were good in weaving, they will go for weaving work, and spinning, they will go for spinning work, and shipping, those who were good in shipping, they can choose the shipping. So like that, those who specialize in the particular field, they should choose their own particular work is said to be the division of labor and specialization. This is about the wealth definition, wealth oriented definition, given most important to the wealth, acquiring the wealth, ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. Second definition, welfare definition. According to this welfare definition given by Alfred Marshall, he is called so-called father of modern economics. So what he says means, according to him, material well requisite of the being is very important. It means how the people are living in the ordinary life, how they are engaged in the economic activities. Thus he given the definition, economics is the study of mankind in the ordinary business of life, how the people engaged in the day-to-day activities like a producer, consumer, seller or distributor, so service provider, service holder, seller, like that, buyer, they should engage in the different economic activities, then only we can say welfare of the people will be taking place. Thus welfare definition given by the Alfred Marshall in his book Principles of Economics in 1980. Then one more definition is scarcity definition. What it says means, according to Lionel Robbins, scarcity definition given by Professor Lionel Robbins, Lionel, Lionel Robbins, Robins. According to him, unlimited wants and limited resources given rise to the problem of choice. ಇವನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್, ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ? when the goods is unavailable, because of lack of availability, problem of choice arises. That is nothing but scarcity. Lack of availability is nothing but scarcity. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಪತ್ತು ಅತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಕೊರತೆಯುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇನಫ್ ಆರ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇದ್ದರೆ. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರುವಾಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಣವೂ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಕೊರತೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಣವೂ ಒಂದು ಕೊರತೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ. ಮನಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ a limited resource. Thus we should think and we should be gentle while utilizing the money. ನಾವು ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪೈಸೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೈಸೆಗೂ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, scarcity or shortage arises. If one day you are going to earn 100 rupees, you should save the 50 rupees. Economics says that ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅರ್ಧವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಶಾರ್ಟೇಜ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ poverty, it will create the huge problem to the economy as well as society as well as individual. Thus all are facing the problem together. Thus while utilizing the scarce resource, we should be very wise in manner. Thus Lionel Robbins says we have unlimited wants and limited resources. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆ ಇದೆ, ಬಯಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದೀಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮನಿ. ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಅದು ಯಾವುದು, ಹಣ. ಸೊ what we are going to do, we should satisfy our resource by satisfy the wants by saving these short resource.
ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇನ್ ಅ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅರೈಸಿಂಗ್, ನೋ ಡೌಟ್. These three definitions given by the economist, it says about the wealth, welfare and scarcity. How to utilize the resources, how to create the wealth and how to welfare the society. So all these three definitions are given by the three different economists and their group, classical group, neoclassical group, modern economists. Thus these definitions are very important as a basic concept and basic definitions to economics. Wherever you go, we should study. Without this definition, you can't learn the economics. It will helpful for your both the exam point of view and for your higher studies. Thus, first one is wealth definition given by Adam Smith, welfare definition given by Alfred, Marshall, A.C. Pigou and others, scarcity definition given by Lionel Robbins and their group. Thank you for watching this video. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.